Good afternoon, everybody. I hope you're all doing fine. Thank you, everybody. Come and share and let us move. It would be nice to share. If you can share, tell a friend to tell a friend, and everybody. Mujay. Watukango sharing nga oyita mukwano gwango ja nti Iron Lady yatusedda mu kitundu. Today tulabye actually olunaku lwaleero ebintu by'okwogerako biwanvu naye like I always do, it's always an open roof where I put my number +47925581303 for everybody to come and give in your opinion about different things. Desmond Tuyabe, nice to see you. Today, we have so many things as we are current affair politicians. We follow what happens on the scene and we come here and discuss it as it unfolds. Because what happens, we are living in a country where it moves literally at a very terrific speed. So you must understand that we are going to always speak about what is happening. But we need to learn and move. We cannot be dreading on one something. We need to be moving all the time. Anyway, Winnie Dolo apologizes to the people or to the Kabaka of Buganda. But remember, we must understand, Mutujukire, why is he apologizing now? And in the first place, why did he even have to say whatever he said? What was the motive? Has it achieved what he wanted? Yes. Divide and rule them. And Uganda, we are also falling in their category. We are letting them drive us. Because what Winnie Dolo's motive of speaking what he said, he wants to make sure that people from the north do not get along with the people from the Buganda region. Because it is on record. Buganda, everything starts in Buganda. Buganda is the capital city. Buganda holds the capital city of Uganda. And Busoga is the biggest next region. And obviously, Busoga is supposed to be the industrial town of Uganda. But because Museveni is so full, he has messed all that up. He's making sure that he says that Abaganda, Tabagana Kolagana Wanyanda, Tabaja Kolagana Navalgora, Tabagana Kolagana Navacholi, they won't get along. And guess what he has decided? What he has achieved is too dividing. So I'm thinking, is this apology worth it? No, it is absolute nonsense. Did we need the apology right now? No. What Winnie Dolo, as the chief judge of Uganda, what is he supposed to say? That we do not need all that money to make one funeral. Baso said Gamba 2.5. Now it is 1.8 billion. If Lacho Hospital does not have a ward, a maternity ward, Lacho Hospital, Telina Dagala, Lacho Hospital is not finished actually, Charlie Mumido. And they're using 1.8 billion on one funeral. And they're going to tell you, oh, the Constitution says, Banange, to more state burial. My friend, Anita Wanafa, and never more 1.8 billion. Nesekandi Wanafa, and never more 1.8. Nenga Madua little Dagala. They've managed. Okwela ngabachisa constitution ya Uganda nation bachichuze. We need to understand that anyone who is contributing on anything to do with the divide, you're contributing to the failure of Uganda. If it doesn't matter if it is about your tribe, if it doesn't matter if it is your political party, it doesn't matter. If you're one of those people who is contributing to the divide, to the divisions that are happening right now, you are a problem of Uganda. So Winnie Dolo should not actually be apologizing to the Kabaka of Uganda. He should be apologizing to Ugandans at large. This is why he's a bit hesitant
in the way he's apologizing, ateba namawulire abagobawo wakitavaayo n'agamba bannayuganda nsaba kunsonyiwa, we need to go back and speak. Actually, MPs were saying, no, we don't want, we want a barrier in the Bucholi culture. Bekalakasiza, bechanze, twagala winyi Jacob Olanya, tumuzike, mustailo yafe, ngafa abacholi. Baba wade million tantan, uliumia 67. Everybody's gone quiet. Bali mukutubu zavza. Our country is being messed up. They're stealing. Bani abasajja betuliko, bani betuliwanya nabo, bayaye, they don't give a damn about you. This is why they have done all that money. Zola bazibawade A+. Tola was nezo nasene zigena A+. No. No. That money kati waliwo munene alimu A+. UPDF ojiraba area masquerading we are building simanya Olanya's house. Enyumba ya Olanya bajizimba chap mbwegwe so that Olanya sleeps in that house for a day. How disrespectful is that to Ugandans? Ngalacho hospital tegwanga. I've been to Mulago Hospital for years. Twatekayo last year batu saba sente. Netugene netukola supplementary budget okuzimba eddwaliro lya Gondi. Lya bayitawo batya. Remind me please. Netuba wa sente. That hospital is not yet built. Wogenda chirudu abantu bazalira ku floor. So I think if Winnie is really is trying to say, I'm sorry, Ugandans, Lubowa, thank you. If it's really meaning his apology, let him also resign. To take it into what he's saying means something. Up to when are these people going to be taking Ugandans for granted? They're messed up Uganda. Twaba wa supplementary budget yet Lubowa. That hospital is not yet built. Twaba we sente ne batugamba Mulago Hospital is going to be done. That Mulago Hospital abakazi bazalira ku floor. Jacob Olanya put dead person. I'm not trying to say that the dead should not be respected. Yes, they should be. But guess what? They are building UPDF. Today, yeri abasajja bano bajonga. Yeri mukuzimba nyumba ya Gundwachi UPDF tiagena nezime dwaliro lyerubo. Why could then they come? They have all the machinery, they have all the energy. Why didn't they go and use their energy to build the hospital of Lubowa? Nerigwa. If they have Abazimbi, and they can do it. But because they do not give a damn about Uganda. Museveni will embarrass you in Ngoli Mulamu, and he will make sure that he messes up your legacy. He makes sure that he messes up your legacy. Tosigas are nothing. That is Museveni for you. He will make sure that ajako embarrassing amubulamu, ako embarrassing and dead. Era basajja ngaba atoyo nno musajja yabbana akatabo kange. Omusajja oyo MP webajjako obwa minister yagamba muno tugenda kusabanga Museveni nga tugamba mu linnya lya Museveni n'erya Janet n'erya Muhozi n'erya Simanya Diana. Oyo omusajja tetuli musonyiwa. Abasajja abo abakutte Museveni ne mumutwalira mu high regard. Ne mutalaba nti Museveni is messing up the country badly. Museveni kati amanaginze bulungi nnyo yakosezza Bwinyidolo n'akola division. Abannayuganda, Abaganda tebagenda kwatagana n'abalugwala. Never. N'abacholi. Yatulesenga tuyuzizza mu bwati era legacy ya Olanya tujja kujjukira ekintu kimu nti twaleka batwawuddemu. However, fenga abagala change. This is when we need to wake up and say that no, you people are not going to change us. You people are not going to divide us. We are together in this. United we stand, divided we fall. If we are not united as Ugandans, we are going to fall a very terrible, terrible fall. We need to stand as Ugandans. If we have a common problem, and as we are the oppressed, but you're right. This is why we need to join our hands together and say that no, united we stand, regardless of my tribe, regardless of my religion, regardless of my political party. As long as Ochimani, Ntiori youth,
tolina mulimu oli simanya mu diaspora oliawo tagala butagazi. You're working, you don't know if you're coming or going. You don't know when you're going to be going back to your country. You don't even know if the house you've been building for so many years exists. This is when we need to join our hands and say that, you know what? Let us join our hands and say that Museveni needs to come out of Uganda. It's the only way around it. If we are divided to Sobola, we can't. If we are divided, we are never going to beat this man hands down. This is why we need to kwekunga as for abali oppressed. And forget about the other people. Kubanga bo balina ekyaabwe, balina kye bavuga, bo bali sent. Naye fe abalina ebizibu. Fengama na Uganda bagamba, you know what? We've had enough. Because Uganda has got the youngest population. That is world over. In the world. It has the biggest number of the youngest youth. And we have a lot of educated young people with no jobs. We have a lot of young people who don't know if they're coming or going because they don't know what is going on, because the education system in Uganda has been messed up. The healthy system is a mess. When you get sick, you have no plan of getting better. Generation 7 because of malaria, because of that is why we need to wake up as Ugandans and embrace the fact that we need change and stand together, united. Because united we stand and divided we fall. But here bali ku national cake, but they're sharing the money. I don't even understand why they were given this money. What was the reason of that money? I don't understand. Nobody can make me understand. You cannot explain to me, and it makes sense. They accepted that money. As much as they were masquerading, we are not this, we are not the upper speaker in our homeland. They gave them 50 million, everybody went like, boom, shut up. Shut up and bend over. Then Museveni starts banging you. That is what Museveni does. He embarrasses you and embarrasses you and he makes sure that he's going to expose every single person. Oh yeah, Museveni. He does not give a damn about you. You're going to do all his nonsense. He's going to make sure that he turns you people like Chiwanda. Making sure Chiwanda, no job, no ministerial position, no MP, or yawo siri wala busiri was. Kati atunulira Chiwanda n'omubuuza nti Chiwanda tuli ku kikati. Ate oyo kati yaggwa. Oyo yamusuula ku ttaka. And Chiwanda still says, Museveni is ours, Museveni waffe. Weya. Tusawa meka. Kati oyo Museveni yamuteeka oba Kibule musajja wattu ye aliwa. I've not seen Kibule anywhere. Ne wamunoonya wano mu Google te search temuleeta. Ekwa bintu bikadde that 2019. Nowhere to be seen. That is Museveni. He has used him and dumped him. Yamala mukozesa byayagala kati namukuteekere. Oh yeah, Museveni. Why don't Ugandans learn? Why don't they get to that stage where they know that this man is using us and stop this whole thing of saying, you know what? We need to stand. And nabagamba last time. What is more sustainable is change. Okujjako Museveni is kyekisinga okubeera sustainable. Hala. Ensa kuwulira sewo? Kale sewo Nigeria. Omuliro gukutte wansi ekiri mu Uganda buli ssaawa tulina ekipya kye tubeerako. Yes, sir. Atusha obuzibu bwe tulina Uganda. Yefe bannayuganda. Kuba ebituukawo byonna tosobola kubijjawo. Okujjako ng'okyusizza engeri gy'orespondinga ku kintu ekyo kituukawo. Naye kati lwakuba nti nno abantu ebintu
ebintu ebibaddewo ebiririwo babibaddemu ebbanga ddene nnyo kati balabanga ebya bulijjo. Patricia ffe bwe twali tukula ng'embeera embi yekuwaliriza okulwana okulaba ng'ova mu mbeera eyimbi gy'olimu okulaba ng'ogenda mu mbeera ennungi. Naye bannayuganda abasinga abeera nga mwavu nga n'omuntu amutadde mu bwavu oyo amumanyi naye nga kimwanguyira okukwata abbye enkoko n'amwokya n'amukumako ebipiira bonna ne beekunga ne bookya omuntu oyo okulaba nga avaawo. Ne bakwata omukyala oba omusawo w'ekinnansi ne bamenya ennyumba ye ne bayokya buli kimu ekiriwo ne bamugoba ku kyalo. Ne bawulira nti omuntu yabbye feezi z'enguudo oluguudo olubadde olwa biliyoni 18 nga leyazi 3 yazibbye n'aziteeka mu nsawo ye ne famire ye. Y'omuntu omu gwe baaniriza ku mikolo n'abeera omugenyi omukulu oba najja okusonda okuzimba kyaki oba okuzimba essomero. Naye oluguudo olwo sente ziyabbye ku bagenda okugwa nga batambula baffe abaana baffe mu malwaliro mbe nga temuliimu ddagala amazzi banywe kumu n'ebisolo. Babeere mu mbeera embi ate nga wandibadde osuubira nti embeera embi eyo yandibadde ebasitula bonna okubanga kuba bagamba alina empewo yanoonya omuliro. Naye obanga omuntu alina empewo naye nga n'omuliro alina ogunoonya bwe guli abugume, nze ndaba nga ekizibu ekyo kiba kiri ku oyo omuntu oyo. Kakati nga tetunaba kuggyawo ekintu ekiri mu ggwanga, kagurupu akatono nnyo akataweza bantu abasukka 2,000 naye nga eggwanga litulimu lirimu miliyoni 45. Yako abaana ziyinza okusigala miliyoni 48 oba 49 amina 38 oba 39 nga babantu bakulu basuse emyaka 18 naye nga bonna ebintu babitunula butunuulizi nga byapeninga mu bitundu byabwe. Buli ekiriwo Patricia tena kintu kyogenda kugamba munnayuganda ekipya kyatalaliyeeko kyatabeera nakyo. Si kuba nti abantu babawamba abantu babatokyalinga abantu babatta abo abantu bebatta bebabatokyalinga era bakola buli byambyone byonna babajja mu bitundu byabwe. Mu ssemateeka mulimu akawaayiro akalagira nti nno members of parliament baba bagaanye okukola ekyo. Gw'owulira nga member parliament wo agaanye okukola ekyo kyosobola okukola, abeewandiisa okulonda nga mukola ebitundu 1/3 ku bantu abakola ki abalonda abawandiisibwa okulonda musobola okuyitayo omugundi member of parliament oyo. Naye abantu kyetusinga okukola kwe kukaaba ne twogera ku bibaddewo naye ne tutajjaawo ekyo kibireeta. Ne tugamba nti Kyagulanyi akoze atya ono akoze atya. Kati abo batono nnyo. Uganda okukyuka tekyetaagisa nti miliyoni 39 zonna zisituke. No, twetaaga ekinene nnyo miliyoni ng'emu naye nga miliyoni eyo emu evudde nga mu buli kitundu kya Uganda mu buli disitulikiti muvuddemu abantu abalimu nga bonna bakola ekibaleteekedde okukola okulaba nga eggwanga erikola ki likyuka. Naye bwebanga abantu bakyali comfortable, to me I think bannayuganda tukyali very comfortable nti embeera nti bw'ogenda okugula omuti gwa sabbuuni okugula omutwalo gumu naye ng'omuti gwa sabbuuni gw'ogenda gw'ogula
bagulanga nusu 10. Okay? Kakati ekyo bannayuganda basigala nga bagula ne basirika. Tutegeragana. Ekitegeeza nti no bannayuganda abangi bw'ovanga tetusitukiddeemu bonna buli omu n'atwala obuvunaanyizibwa okugamba nti nno lino ejjinja eritukoona erikola buli kimu kye lyagala nga abantu bakitunuulidde nga tutulijjeewo tujja kusigala nga tulyekoonako abafa baffe abasigala mu mbeera embi basigalemu mpaka nga situsituse ne tugamba nti nno ekimala kimala lino ejjinja kaliveewo buli omu atambule nga watambulye twali kimukoona. Bwe tuba tetulina ekyo nga tulinze simanyi pulezidenti omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bano abagamba nti abantu beegatte simanyi Besigye simanyi Bobi Wine simanyi ani beegatte sisa tulina obbagamba beegatte embeera gye balwanirira yerina okukola ki okubagatta naye bw'obanga buli omu akyalwanirira kana kafo nkafunamu ntya wani nkolawo ntya nga tewali alumirira ggwanga. Bwe tunuulira ebintu byonna ebibaddewo bw'ogamba nti nno omuntu omu bamutaddeko akawumbi kamu mu miliyoni 7 okumujja mu Uganda bamutwale Seattle bamujjanjabe naye nga bamanyi nti nno gye bamutwala stage 4 already nga bamugambye dda nti ali ku stage 4 cancer. Nakubadde nti nno omuntu afiiriza omuntu we tewali ayagala muntu wafe naye waliwo stage gy'otuukawo n'ogamba nti tukoze kyonna ekisoboka naye tetulina kye tutaasa kati n'oddira biliyoni emu mu miliyoni 7. Okay? N'oziteekayo kubanga gwe toyagala bannayuganda bagambe naye omuntu ono abalala nga mwabatwala Germany abalala mwabatwala ki abakyala bammwe abatwala Germany bazaale lwaki ono mwakkiriza afiire wano. They're playing politics naye nga ssente za muwa musolo zikoze ki omuntu amaze Mukama amujjuludde n'ogamba ogenda mutako biliyoni 2 n'ekitundu naye nga ekitundu kyavaamu ekirimu abantu abangi nga tosobola kuteeka ddagala oba okukyusa omutindo gw'eddwaliro eryo referral hospital lakyo. Okay? Okutuuka ku mutindo nti nno lime kukola ku muntu omu yekka ono amanyikiddwa naye likole ku bantu bonna abawa omusolo abava mu kitundu ekyo. 2.5 billion zisobola okukola ekintu kinene nnyo okukyusa endabika y'eddwaliro eryo okuteekamu ebintu ebyetaagisa okulaba nga tutaasa ku bakyala abafa nga bazaala abaana bafa nga bali wansi w'emyaka 5 abantu abafa endwadde ez'enjawulo ng'otadde n'omusujja malaria oba typhoid. Naye bwe tuba nga tukyalina ba members of parliament nga abakyala 2 bafa buli lunaku naye nga ba members of parliament abakyala oba bano abakyala bali mu biina by'ogundi bya the charity organization nga tewali bakyala bavuddeyo kuyimirira kugamba nti tukendeze omuwendo gw'abo abakyala bafa naye nga kibanguyira okujja mu butaala ne bayimirira mbu simanyi Bujingo yayawukanye ne mukyala we Teddy ne bavaayo ne bagifuula ensonga naye nga tebavuddeeyo okugamba nti abakyala 19 oba 20 abafa nga bazaala tubakendeeze abaana 3 abafa buli lunaku tubakendeeze embeera y'abantu betukiikirira kuba ekintu ekiteesa abakulembeze abo mu bifo ebyo kukyusa mbeera y'abantu gye bawangaliramu okulaba nga babaterawo ebintu ebyetaagisa okulaba nga abantu babeera bakyusa on their quality of living. Tutegeragana ebintu the basics basobola okukola ki okubifuna naye bwe tubanga tetutunuulidde ebintu ebyo n'abakulembeze ne tubabuuza ebibuuzo nga bannayuganda ne tubabuuza ebibuuzo ebigumu ennyo tukyalina omulimu munene nnyo kijja kuvaayo nga buli lunaku tuvaayo ne twogera ku kintu ekibaddewo bwe bibaddewo tebigenda kukyuka. Those things will not stop happening but how we respond to it is what we need to change. Obanga tonnafuna ng'oyagala okufuna ekyo ky'otalina olina okukyusa ku bintu by'obadde tokolangako oba okola ekyo kyotakolangako okulaba ng'okufuna ekyobadde tolina. Kati nga bannayuganda 3,800,000 ez'e Uganda bannayuganda
tuleme kufunuulira abantu abatono ennyo bano abakulembeza abali mu buyinza naye ffe nga bannayuganda eggwanga tulifule nti lyaffe n'embeera eyo gye tuwangaaliramu ng'omaliriza tukwateyo omulala otuba tutugisuukiza nga mumaliriza ebyo byonna ebituukawo tujja kuba nga tubyogerako naye nga tewali kikyuka mukama abakuumi bulungi toyanzege hello Madam Patricia. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Baliko. Ayogera tugende mukwano. Tweyanza nnyo byonna byonna. Omulamu wangu ulidde. Yes. Naye ffenna tuli bannayuganda nga ffenna bwe tuli tusobola okwenenya oba obutenenya okusinziira kuba tukulembera kuba buli muntu yenna agenda na bukulembeze. Ffe Katonda akyatusaasidde abatambuddeko ne tulabako ku byenjawulo. Nti ebitiibwa bye tuwa mu nsi ze tuwangaaliramu bwe tulaba obukulembeze obutambula obulungi mugamba senga naffe tubeera bwe tutindowooza twaliwadde tusaanidde buli muntu okufiitinga waali. Olwaleero tuliriza ng'omuteesa munnanga avuddeko awo emabega. Olwaleero gavumenti efugibwa amasiga 3. Erya Museveni, erya Parliament n'ery'obulamuzi. Katonda atutaasizza nti amasiga 2 gava mu kitundu kimu. Judiciary. Legislature. Kubanga bw'otunuulira Olanya yafudde ava mu kitundu kyeyo. Katonda yatuwadde omukisa omulungi era neeyazzeeko n'ava eyo. Anita taveeyo. Anita is not from Acholi. No, she's not from Acholi. She's not from the north. Webukedea. Anita Mongo Webukedea. Yeah. Okay. Msenyiwa. Okay. Katutwegabanya. N'olwaliro ob'essiga erimu eriyinza n'okulembera eggwanga nga liveeyo nga litandise kulwanagana n'abantu baalyo. Nti nga nze manager ali wano nsobola okuba nti bannaye baleese kitange ku biliyoni bweti ne bweti senga bazimba eddwaliro waffe Mityana ne liyamba abantu abasigadde bonna buli muntu afuna obujjanjabi. Oli n'aleetawo ogamba nti abo ba Patricia beekalakaasizza kuba si baggwanga lyaffe era ffe kirabika tetusaanidde. Kitegeeza ng'obw'otunuulira omuntu oli asembayo wansi ng'ate ye atunuulidde ono amukulembera kitegeeza oyo mugendo lukyali oyinza obutalussa ku oli ali wansi n'olussa ku ono. Kitegeeza olugendo tukyalina. No. Kwatyako katono mwami Sega. Anita Monge is not from Muteso. She's from Eastern Uganda. Eastern Uganda, ye wali Palisa, ye wali literally it's east and kind of east and south. So it's not really a Teso. Ye wali Kumi district, ye wali Nakapiripiti, literally that kind of thing. But he's not from the north. So he's from the east. Kati north waliyo Gulu, waliyo Lacho, waliyo Nowa, waliyo Lamo, waliyo Pada, waliyo Kitugumu. Kati atabo Bacholi. Those are from the Acholi region. Those are from the north. That is where Gulu is. That is literally Lira, Rua, eyo bogenze Gulu. Na yo na chali eno kati mukede ya nganga ali eno at least bambagisu. Mbali mu Eastern ngaba eno side z'abasoga bagisitwala tugende. Abasoga atera nabo bali a little bit wakale gena mas. Kati olaba abantu abo abatukulembera. Fenga fa abantu nze nawe Patricia ffe twesookayo dda. Kuba buli kigenda mu maaso kisinga kunyiga ffe. Olanya bwe yalwadde bamufunidde special y'ennyonyi. Yes sir. Naye gwe wali ova e Uganda oyinza okuba tewatula namu mu business class.
wali mu economy ntula mu business class. Okay, katugeze ku bantu abala kati togereza kunze ntula mu business. Saga. I'm only kidding. Get a mass. Nze tula mu economy. Yes. Naye era ntuuka gyendagala baba bantu oba yindiya oba wa okay senga mbeera nnina obusobozi naye wali atalina busobozi obumujja neeyo olanya gye yazaalibwa okumutwala emulago nga tabuyina nga n'ambyulensi yennyini eyo gyava teziriiyo kati gwe ow'essiga eddamuzi eyali badde agamba bali kye bayogerako kisaanidde okusinga okulwanirira nga nze Winnie omuntu omu olw'obulungi bw'ensi yange nga sina ggwanga lyange naye ensi yange tuteeke ebikozesebwa mu malwaliro tuteekewo amalwaliro abantu bwe bateeke okwejjanjabirwa kuba buli muntu asaanidde okufuna obujjanjabi obulungi ne bw'ovaayo n'otandika kufumya amawanga essaawa zino n'ovaayo ng'oyagala weetonde kyewayogera tokijjeewo toyagala bannamawulire bakulabe ensi tetusobola kubeera nti tujja gifiitingamu ffenna okuggyako bba abalowooza nti bajja giwangula oba bajja oba tukigeze kimu ogikungula ate ekiyinza okuba ekizibu kati abantu abo bo beetaaga beetunulemu naye nga bo bamanye olwaleero osobola okubuleekinga omutima gwange n'olowooza ompangudde naye oyinza okuba nga towangudde kuba tomanyi kiri mu mutima gwange munda ng'omaliriza sebo bantu abali mu mambuka be bantu abali mu maserengeta be bantu abali mu masekkati be bantu abali buli wamu ng'omaliriza bulungi waliwo abali obubi waliwo abalya waliwo abanyigirizibwa waliwo abafa waliwo abali mu malwaliro buli embeera eri mu bannayuganda naye bannayuganda kyetubatulemu bassaako nti bo tebannasituka kwagala kwenna bannayuganda baasituka dda naye tutunuulire ebitundu ffe bye tuvaamu n'abakulembeze baffe abakulembeze be batukola obubi oba bw'olaba omusajja ali ku ddala ng'eryawunye eddolo n'avaayo n'ayogera ebitankana ng'empale za mukama we bwe tunuulira abantu n'abava mu maka ge nga tonatuulira ba kitundu kye abava mu maka ge oyogeredde abaganda wayisa mukazi muganda ogambye wajja mu buganda ng'olina emyaka 16 ogisize toomi gonna nga atalinayo wadde ak'obugagga ng'omaliriza sebo nsaba nga tetunnakissa ku ffe bannayuganda abawansi tukisse ku bakulembeze baffe kuba buli muntu bw'anaakyawamu ne tugamba abakulembeze abo tubakyawe ensi ejja kununulwa ate mu bwangu kalise hello omwami ye wuuyo olanya owuudere. For this, I would like to thank the leadership of the church. Here, for playing their part. Olava, this is the funny thing about Museveni's terror. First of all, I want to beg to differ from Omtesa Avudeko Agame Muno Faye. We cannot blame ourselves, but rather to blaming the leaders. First of all, those leaders don't give a damn about you. As we are busy in the ground and in the mud, they don't care about you. Bobaliku National Cake, they're enjoying the money. Winnie Dolo has been paid already for the mess he has created. So these people, what we can do, Fengawa, once we put them under pressure, because remember, Amani Gali Mikono Jabantu, for what Winnie Dolo under pressure, he's now apologizing. He's literally like a headless chicken. He's all over the place, running up and down. This is why us, Faye, Awawansi, we need to stand together in unity and speak the same language. As long as we speak in unison and speak the same language and say that no, enough is enough, we are not going to allow people do not become attending catching up feelings until this is my tribe. No, an attack on one is an attack on everyone. If they attack Baganda, ngafena tuvayo ngatu tu oleleza Baganda. We're attacking Abacholi, ngafena tuvayo ngatu attacking. For as long as somebody's with us in the struggle, that is it. But we cannot be catching feelings. That is nonsense.
Social media. I posted it on my page, and somebody came and said, you're going to make the Acholis divide from us. I was like, if they don't understand exactly what is going on, I ain't got no time for that bullshit. Seeing that sort of person to be there to babysit people. I've been saying this again and again. I don't babysit people. I'm an iron lady, and I'm the iron lady for a reason. I don't babysit. And I'm not that sort of person. People come to me, Patricia, let's be understanding, somebody's dead. They are dead. Jacob Olanya had everything in his hand. Okumekinga Shiwantino, the health system of Uganda was much better before he died. It could have been his legacy. But no, his children, as they're busy sharing the money, instead of saying that, you know what, instead of giving my father a lot of money for his state burial, no, do not do that. Go and build at least a ward in Lacho Hospital and name it Jacob Olanya. No, they don't care. They just want the money. The MPs from Acholi land, instead of them standing up and saying, you know what, instead of you giving us 5 million each, how many MPs do we have from Acholi? Instead of them saying that, no, don't give us this money. Let us go and finish Acholi Hospital. Let us finish that Kalito school that Mr. Jacob Olanya was building and only has 2 buildings. Let's go and put a dormitory for these children. And let's name that school Jacob Olanya. No, they don't care. Because every single person in Uganda keeps on saying, because everybody thinks about themselves, it's all about me. Everybody makes these excuses. Oh, you guys need to understand the MPs only little money. There is always these excuses, non-stop excuses. Every single person, oh, these MPs get 35 million. This is why my brother cannot ask me for money. He cannot discuss anything about money. Every single problem that is in the family, when my mom calls me, I tell him kubira gonzaga. Don't tell me nothing. And then my mom knows that because I told him Gonzaga is the MP in the family. He's the biggest brother of ours. Let him take care of us. That is just how it is. When he calls me, that's what I do. Because I realize that these politicians, they came to take and take and take, and they don't care. If you give them, they'll take. That's why when my brother comes to stay in my flat in London, he has to pay me rent, period. He pays. Hello? Yeah? Yes, madam. Everyone can hear you. Hi? Everyone can hear you. Hello. Yes. This is Olivia. Hi, Olivia. I'm sorry, Katipat is talking. Yes. Olivia. Yes, hi, Olivia. Hello. Yes, we can hear. Everybody can hear you, darling. Right. Mm-hmm. My point to Pat is what you're saying is absolutely right. Yes. These people are suffering from a disease. Everybody is suffering from that disease, especially the elite. They are so self-entitled. The disagreement is rooted between disagreement is rooted between is rooted in my oppression and the denial and right for me to exist as a person or anybody who is deprived in Uganda. That denial, that disagreement, they're so entitled. They know what they're doing is wrong, but they do it anyway. That is what annoys everybody. Instead of knowing the wrongs they're doing, they're so entitled that how dare you tell us, so my disagreement, all the disagreement of all Ugandans is why don't I have that right to exist? Live sustainably. Pillars of injustice broken. Yes. Eh? Why? Why don't I have the right to exist as a human, as a citizen? Who do you think you are, taking that humanity away from me? That kind of oppression. And you celebrate, I don't know,
All this, we are disgracing ourselves. Almost called you out, video in Mazima, and you're still entitled. That really gets me to the core. Eh? What do you think you are? It's a mess. We are crying. People are dying. People are in prison. And the disagreement is, is that why we are disagreeing? Mm-hmm. Eh? You're pressing, you're stealing, you're taking things that don't even belong to you. But you still want to be praised? That is my problem right there. The disagreement between us and them is to have the right to exist. That denial to exist. That's why we are having all this balaclava. Anyway, Pat, thank you. Thank you very much. I'm gonna let you be, girl. All right. And well done to you all. Thank you, Everyone Olivia. is fair. Thank you. Salute. Thank you very much. When you listen, by the way, guys, go back and listen to the video. You could not hear Olanya apologizing. He was just trying. Sorry, Bolanya Dolo apologizing. He did not apologize. Hello. Pat, you might go ahead and but then the same poor. But then mpuliriza naye bannaye omulama gw'oliko leero mutuufu abantu beekwasa diversion nnyingi obini ddolo kyeyakola yali akimanyi kigenda okukola kane wanaavaayo n'atwetondera n'okwetonda teyeetonze akoze ka formality because bimukalidde ku matama kubanga abantu bamutadde ku presa. He knows what he did as the chief judge. That man is supposed to be non-partisan. He's not supposed to take a side. Baneba n'abantu bakooya. Omuntu olina okubeera neutral. N'ojja already buli kimu system eyo gy'olina okukulira yafa ekyo kifu. N'ojja ate omuntu ekisinga okunyiiza omusajja oyo amanyira atya Buganda ng'omukazi gw'alina ewaka Muganda. Amanyira atya Central Region nga mwakulidde yava ewaabwe eri waggulu najja n'akulira wano. N'ayogera n'ebintu ebitali abasajja abakinze bannange Jaffa akyogera nnyo obwongo baabo bajjamu kyenategeera kati kubanga omusajja omugezi otandika otya ogamba kabaka waffe mbu yagendera ku presidential jet ng'omusajja ali kukeremuka site hopa abasajja abo batusobedde basic things byabalimu okutuwa Pat n'ogenda e Uganda n'otandika okunyiga okuva ku airport buli wamu olina okugulirira okuyitawo n'otuuka nga woogambye ogenda emulago teri yadde akadagala nze mulago nti ana ogendayo sijja kukulimba era ogenda Uganda osaba olebe butalwala kubanga tumanyi abo bagenda kukusuula n'otandika oyinza okuba olina omulwadde n'ogenda emulago tosobola abantu bali awo mu lukubo kugamba n'otuuka buli kimu enguudo mbi amasomero tewali bagasse gonna ebintu basic needs z'abalemu otuwa nawe twogerako nti abaganda beeboogedde kati kiki kye tulina okukola kati ng'omuntu avuddeko n'aveeyi n'agamba mutukyawa abaliiders ab'ebyobufuzi bane tubakyayira ki babyabufuzi tubiwulira byabufuzi all they can offer is leadership but they can't do nothing if we don't do for ourselves. Abawansi ffe tulina okwekunga nga wetukola kati twekunge wetunanyiiga enough tugenda kujjako abantu bano ne tubasobola kutufuga nga mbuzi n'ogenda okutugamba mbu ogenda kuzimba ennyumba y'olanya mu nnaku 3 panga temunnamuziika ne bano abantu batuyita abasiru biliyoni ze ziziika abantu era teka biliyoni wolanya n'avaayo n'akomawo Pat mbadde nsiisa naye ogogezera ogamba nti muganda wajja omugamba sasoyoletenga alina kuvako nange nteeseeko leero naye nga webale nnyo okuweereza mukwano nzimusasuza nze saagala manya omanya abantu b'Uganda otabateekako mbeera tojja kubasobola. You must be strong. So if you had listened properly to what Winnie Dolo has said, he did not apologize. He just went for formality. Most probably
the people have put him under pressure because amanyi g'abantu go always got nabagamba nti amanyi g'abantu gali more sustainable than anything. Amanyi g'abantu, this is why when people come here and tell us decorum, we cannot be rude, we cannot be abusive, they are abusing us psychologically. These people have literally raped us, they have abused us, they have tortured us, they have done every single abuse in the book of abuses. Buli yamu bagipeltinze over Ugandans. They have abused us financially. That is a form of abuse. They have abused us psychologically. They have tortured us. And expect us to be nice to them and pat them on the shoulder. I will not be party to that nonsense. I am not going to be one of those people who is going to speak in any nice way because they have not spoken to us in any nice way. Winnie Dollar is supposed to be there. I don't even... That man is number 4 in line of the country of Uganda according to the Constitution of Uganda. Winnie Dollar. He presided over Okuba Kaluluka Robert Chagulanyi. After Judge Chisache saying that no, that was not fair, they shut her down over Yalagawa. Nobody. And he also comes and speaks nonsense when we least expected him to speak nonsense. I tell that is not even enough. As a judge, he spoke nonsense that he had no proof. Hello? Hello. Wanje? First of all, Izako, Madam Iron Lady. Kali sir. Tera science no kubeera ko no kwogera keri bana Uganda bannange. Yes sir. Nkwebaza emirimu gy'okola gyonna ne bana Uganda bannaffe bonna abayimiridde mu lutalo olw'okwenunula kwa Uganda. Yes sir. Omulama gw'olese gwe mundi gwange ndoza ogw'okubikwa open roof naye njagala kwebaliza ddala olwa programu eno gy'olese nnyabo weebali nnyo bayeddala. Yes sir. Point. Amanya Sentongo Isaac. Yes sir. Eddoboozi y'abalokole. Sanyisa nnyo kuwuliza. Atenyina kwogera mu kitiibwa oba mu kiti eky'okuba jjajja wa Buganda. Yes sir. Ebibaddewo ku mwami Dolo olwaleero wamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ensonga enkulu gye njagala okwogerako. Yes sir. Nze nga jjajja wa Buganda Sentongo sikkiriziganya era situtte kye bayise a fake, nze kyempita fake and staged apologies ezivudde mu musota oguyitibwa Winnie Dolo. Sibitutte era sibitwalira ddala ate sijja kubitwala lwansonga. Yes sir. Nti Winnie Dolo ku kiti kye n'emyaka gy'amaze mu Buganda n'omukyalo kuba nti yawasa mukyalo Omuganda ku myaka gye yagirako ebirungi Buganda byemukoledde okuva ne ku buyigirize bwe bw'alina ate okubanga yasomerako ne ku basali za Buganda n'obuyivu bw'alina yali tasobola kwogera bigambo ebyo ng'ayolekeza Kabaka muzzukulu wange Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Yali tasobola newankubadde okwolekeza Obuganda kuba yakola statement ng'awunzika kati Buganda tasobola kuvaamu mukulembeze asobola kukulembera Uganda. Disrespect. How could a chief judge of a country say such a statement? Nsuubira kukeera ku makya ng'oyo omusajja akulembera gye bayita ekitongole ekiramuzi nti eriyo Omuganda asobola okufuna obwenkanya olunaku n'olumu ng'oyo omusajja yakulembera kye bayita ekitongole ekiramuzi mu gavumenti ya Ssaabatujju Yoweri Kaguta Museveni. Therefore, ekintu ekikulu besides the fake and staged apologies of the so-called Chief Justice, whom I call a thief in Justice Winnie Dolo, he would do only one thing, is to resign, because that is a public office he holds in the land. Therefore, nga tunafuna obwenkanya ng'Abaganda
Penga Abaganda. I will stick on Fenga that. Abaganda era tugenda kyogera kati wandike ne ku page yange Fenga Abaganda. Naffe yes, Fenga Abaganda ofuna obwenkanya mu office egatta Uganda. Tuteekwa okufuna omuntu ali neutral atalina hatred ku Baganda. N'olwedde yatumala okulaga alina hatred. Of course, kiregeza mu records ze bw'ogenda era singa tubadde ne justice oyo omusajja yeetaaga okukolako investigation misanga emika gyawezezza nga Baganda gati Abaganda specifically agihandolinza atya. Olwaleero ke kakiiko akandibadde katondebwawo ng'akyalina wabweru ali wabweru anoonyerezebwako then bwezuula bwaza handling ebisanga egirimu interest z'Abaganda awo ne tulyoka tugamba yes kino yakyogera oba mu butanwa oba mu busungu naye kyokwabutonda kwe kwa munguuba kwa kimpatiira tugenda kufuna ebizibu mu maaso ge olwedde tulina record yanyaga efayiro y'omulamuzi Justice Kisakye kubanga omusanga yagwaba yali Muganda Kyagulanyi ate n'avaayo n'akwatiriza nti teri Muganda alifuga ayinza Muganda tayinza kuva mu mukulembeze wa Uganda kakati ntegeeza eggwanga oyo omusajja okuleka ng'avudde mu kifo ekyo Fenga Abaganda abalimu ku mpeke tetusobola kukkiriza byakwetondako eby'ekimpatiira serefi ze babaddemu ne Peter Charles Mayiga emmengo ezo serefi zaabwe naye Fengaffe ateekwa kuva mu kifo ekyo okufuna eddembe naffe tumanya bwe tugenda ewa Ssaabalamuzi ali nuto oba eriva mu kyoli mulala oba eriva mulango muyiga ali mu kifo ekyo oba ab'eggwanga lyonna naye ye ng'omuntu oyo Winyitolo we are against him as the Baganda abalimu ku mpeke njogera nga jjajja wa Luganda owulidde soogera nga Charles Peter Mayiga kuba naye muzzukulu wange ezo selfi z'abaddemu that is bogus, that is rubbish, that is garbage. Absolutely nonsense. Ave mu office kubanga Abaganda tulina ofuna justice mu maaso gawo mu office eyitibwa eya Chief Justice of Uganda. Ogenda mu maaso g'omuntu oledde yakoledda hatred speech against our king and the entire Uganda. Therefore, the man does not fit to be in that office. It does no longer fit in that office. Yes, sir. Ekintu obugunjufu kyeyandibadde akola so says eby'ekimpatiira eby'ekitumbaavu najja ne bafuna seefu ani ayinayo likodi egamba nga Winyitolo agamba neetondeewo ebigambo bye nayogera nti Kabaka yalinnya ennyonyi ya president neetondeewo ebigambo bye nayogera nti Kabaka yejjanjabibwa ku musoyo nga tetali entitled to ku musoyo gwa Uganda nti neetondeewo ebigambo bye nayogera nti mu Buganda temulivaamu okulembera Uganda. I'm not ready to take a garbage apologies of Winyitolo and his colleague Charles Peter Mayiga. Hold it. Charles Peter Mayiga, njogera gy'oli nga jjajja wa Buganda, you are my grandchild. Togera nga Mayiga Katikkiro. Ebyozo tebinkwatako. Njogera nga muzzukulu wa Mugema jjajja wa Buganda. Nga ne Kabaka naye muzzukulu wange. Simuvunanira, simweyalira, sisigwa yansiiwe. Yes, sir. Therefore, njogera nga Buganda nti ebyo bye bakoze bya kimpatiira biri staged, financed by Swajini Yoweri Kaguta Museveni kubanga akimanyi nti ofiisi oli gy'alimu yaggwanga lyonna ebigambo byayogera byayirifu bya bukyayi biri awo byonna bijjudde politizi n'amanya nti waliwo omuliro kati nambwa egenda okola ki era ne kyonna kikoleddwa kifinanced by a poor taxpayers money byonna ebikoleddwa tetuzatwalayo garbage n'olwensonga eyo mpuuzika ku nsonga eyo. Charles Peter Mayiga is a man of the problem of Buganda and Uganda. Owulidde kubanga omusajja bweyandiza yani mugambye taweza okwetonda naye nze siimiraana amaanyi gano gonna gali mu bantu abo be tuyinza okubanga tetuli nabo wano be Baganda ayimusa eddoboozi lyabwe ng'akonde Charles Peter Mayiga nga fe tujjayo amaanyi nga twayimirira abeera n'amaanyi. Owulidde therefore twandiwadde ng'agamba nti ng'olesa okwetondera Ssaabasajja wa Buganda
wetondere n'Abaganda eby'Abaganda ne Uganda yonna okulizayo kubanga waleetawo ekintu ekyali kireeta okusiga obukyayi okwawukana mawanga. Naafo tewali statement yonna yakwetonda yawunyiddeyo gy'akoze gye naawuliddeko okweka serafizi ezala mafiya Kasipira Mayiga nawunyiddeyoako n'olw'ensonga eyo mpunzise ngamba sibitutte nga gye gya Uganda era siribitwala okusosa abawunyiddeyo avudde mu ofiisi emweri kubanga ajjudde obukyayi ne politisi n'enge eri abaana ba Uganda okusingira ddala. Mukama abankuumire toyanziza nnyo eddoboozi ly'abantu muwangaaze gyali yonna afuge Obuganda n'Abagereka Buganda pipapaya abapawa n'ekirala ky'esembyayo yali ategeeza Kyagulanyi tasobola kuba pulezidenti wa Uganda ekitegeeza yamuluma indirectly kyova olaba yabba obululu bwe yesewo ekyaliruma Kyagulanyi ate nga yabba omulamuzi Kisaakye omwalimu minority ruling ng'era yali agirimu Kisaakye mukazi ali reconnected to Baganda obukyayi oyo omusajja yetala kunoonyerezaako mweraba kale sewo ate omulala wano halo nyinaze bwanjisewo webale kuweereza kale munaye kaakati ensonga enkulu enkubizza ya Winnie Dolo yesewo oleeta omulamu ogwo naguwandiiseeko dda nga nze mpuliriza ngoberedde okuva we yazze emmotoka ne zimuleeta n'avaamu n'ayingira ne batandika okuteesa meeting eri ebadde meeting abadde agenze kusisinkana Katikkiro so si kwetondera Buganda kunywa mu kacaayi kwetondera Kabaka si kwetondera bannayuganda ngoberedde ebigambo bya Winnie Dolo tayinaamu kigambo na kimu kirimu kitegeeza kwetonda tayinaawo kagambo wadde katono bwe kati kayogeddeko nga kategeeza kwetonda ayogedde ensonga ebatutte n'ayogera bulungi nnyo n'agamba we are about akyogedde mu Luzungu we are about to be closer njagala mwannyinaze ng'olagirira omuntu n'omugamba about 2 kilometers oba a half a kilometer aba atuuse no aba tatuuse ekitegeeza Dolo talina we yatuuse talina we yemenyedde n'abantu bonna abamugoberedde siwuliddeemu agambye nti bannange twetonda olwa kino ne kino kuba ye yayogedde ne Katikkiro abalala n'asaba omulala n'atuwa oluyimba lwa Abuganda n'omulala n'atuwa olwa Uganda tayinaamu phase n'emu ebadde apologetic to the king of Buganda, to the son and daughters of Buganda, and to the entire Uganda. Tayina wadde akagambo we kati so nze neewuunya Chief Justice Kyoya atasobola na kumanya bigambo biri apologetic phases ze bakozesa nga omuntu yeetonda tazimanyi kale yayonoona ogusooka ayonoonya ogwokubiri kati wuno ayonoonye n'ogwokusatu that means nti first mistake second mistake and then third is a habit so alina kulekulira simple n'abateesa abalala bateese Chief Justice alina kulekulira kubanga the first one mu musango gw'Abannayuganda ogw'okubba obululu kale it was a mistake. The second one we call it a mistake. The third one that means it's a habit. Wabazengo kwetonda n'atateekamu wadde phase n'emu eri apologetic. Kitegeeza nti no habit ye akirina ku mutima tekijja muvaako ne bwe banaakimukaka Chief Justice alekulire full stop. Kale toyanze ali mu studio hello ali mu studio mpa ku mtoyo akayemba ddi soko mumpeko Yes.
toyanze okutuweereza madamu Irene. Twebaza abasomesa baffe mwenna okutuweereza era tuli basanyufu okubanga at least mwe mukyayinamuko okumpekemera. Nebaza ne bannayuganda mu mwenna abaliyo nga mutuwuliriza. Mission yaffe egamba it is just a mission of liberty until and we shall never wano twatuuka tetukyasobola kugivaamu ey'okwenunula. So bannayuganda nyongera okubatumirako era nga mubeebaza okubeera mu struggle. Lwaki tubeera bwe tuti okutuuka nga na wano we tuli bannayuganda basinga tutunaba kumanya the power of the revolution, amaanyi agetulimu ag'okwenunula, kubanga abasajja bano bakwata obwongo bwaffe. Kyova olaba bo be batuseetingira peesi. Mujja kunsonyiwa nze endaba gye ndabamu ebintu ndabira ddala nga ffe bannayuganda ffe tweze emabega nti bw'otunuulira abantu baffe bonna abali mu kufa bayina enfa ffe gye tutasobola kunnyonnyola, naye eno enfa ebaddewo for the last 35 years nga abantu bafa bwe batyo. So nga ffe abakyaliwo abakyasobola okwenunula okubanga tutuukira ddala ku point eri egamba nti kati omuntu afa mu Uganda ne batuwa postmortem report entuufu. Ekyo kye tulina okulwanira, era bino byonna kwebuzaabuza. Naye mmwe bannayuganda, ife bannayuganda nonta nti ekintu kiri kimu without even meandering around. Ekintu kiri kimu, we have given Museveni enough time because we don't know. Titumanyi kubanga wano we tuli be setting up peace fene tutambula. Recently it was we setting the peace and they were following us. Nze mbeera musanyufu nnyo nga munnayuganda okozesezza obwongo bwo, kubanga bw'obanga oli mu struggle nga ndi mu struggle naye nga nkyaddayo okuwuliriza TV za Uganda ng'abantu bali mu kufa Ekalamoja nga togenda kulaba wadde na mulambo na gumu nga gulagibwa ku TV ya Uganda wadde radio ya Uganda, then nze ali mu struggle bagwa ali mu struggle kubeerako omu alina obuzibu. Ekyokubiri, bannayuganda tumanyi nti Museveni ajja kutusonyiwa, tumanyi nti ffe tunakalakata Museveni wano nga tukozesa social media handles. Tusooke twebuze bameka abantu baffe ku ground abafuna eno information. The struggle is as important as this very person who is on ground. Bw'otunuulira, njagala njogere bannayuganda mmwe abali mu struggle baffe bali mu struggle kimutayagala kuwulira. Gwe munnayuganda olwaliro ali mu kugula omuti gwa sabbuuni omutwalo gumu n'ekitundu, bakugamba batya nti olutalo lwa Ukraine lululeese ebintu bino okweyongera, ng'ate ekintu kino mukyala Irene yavaayo n'akigamba nti lindako nga Museveni yeremeza ku ntebe mugenda kulaba ebintu we bikola high price. Kyagulanyi yatugamba bannayuganda ne bwe tuneebuzaabuza tutya. For your own information, bannayuganda, Museveni ayimira gyayimira n'agamba kati bano be bantu abagala okwenunula. Here is my words. Museveni tetugenda kumuggyako nga tulowooza nti tugenda kumuggyirako ku Facebook, ku all social media handles zonna. Lwaki? Kambajjukize bannannyini mikutu gino gye tukozesa okwagala okuggyako Museveni. Yes, sir. Be bayimirizezaawo omwami Museveni era be bamufandinze for the last 36 years. Of America.
Abamerica. Kenkubuulire gwe munnayuganda ali mu struggle ekintu ky'otayagala kuwulira. Omusajja omu yagamba, okay, election in Uganda, the previous election in Uganda was neither free or fair, but we still have our interests in Uganda. Mwajula information hii? Yes, sir. Hakati, President Namana nakugamba, nti mudawo mwerimbe, mbutusaba government etuyambe, na yenga ne opposition gye tusaba etuyambe, ndaba nabo batukola mu musimbi, kati muli kola mutya fa abantu ababulijjo nga twekyanze, kubanga nze sisobola, omuntu atasobola ku surviving yana ku musalo gw'omwezi, kati nze kyova olaba ngamba tutudde ku time bomb, egenda kubaluka time bomb. Mama ali mu kyalo, GDP agimanyi? Nope. Kembuze. Yes, sir. These are diversion, and it is we Ugandans, we in the struggle diverting ourselves. Unfortunately. So, not until. Favor na Uganda, tunagamba nti this is our country. Therefore, let us sacrifice for our country. Muchala Iron Lady webala kutuweereza n'abasomesa baffe bonna abasigala ku mulamwa naye nga mmaliriza mu bannayuganda abali mu struggle bannayuganda bamanyi nti tugenda kwenunula bw'oba ng'omanyi nti information egenda okununula eggwanga lyo mukyala Iron Lady agenda ogikusomesa wano era nga gw'omanyi era nga mmanyi nti mwami Museveni tugenda kumujjako nga tukozesa social media handles zonna zitukozesa like as if we educate. Museveni musajja mugezi kenkubuulira okumanya nga musajja mugezi nze nzaliddwa ku mulembe gwa Museveni sirabangayo muntu yali akoze tweet yonna oba Facebook post n'amuddamu nakirabira ku mwami Kyagulanyi Robert Sentamu the dual elected president. Okay. Museveni ekintu kyakola akikola deliberately naye Museveni amanyi who is Bobi Wine amumanyi. So for Uganda not until we know the power and the commitment that Bobi Wine has sacrificed himself for us. Naye bino yetudda gwe otunulya tuta space abaliko ba Museveni bokka ate abantu ababa hosting mu abantu aba hosting I am sorry to mention this mu abantu ababa hosting mu olekanga Madam Iron Lady ayande wadde information naye n'okyaza omuntu wa emyali n'omuwa Mike n'ayogera omwana ali mu struggle alina okwogera point n'omumma Mike nze ekintu nkirabe ekyokututa space but anyway ngamaliriza. Yes, sir. Ugandans, we are just wasting time. Omuntu ali crucial mu kintu kino is the person on the ground. Yalina okubeera nga ali empowered. Madamu Iron Lady oyina right okujja kubanga okola nosasula omusaala gwo mu butufu bwago weebaka mu nnyumba ennungi you feed well so oyina eddembe ly'okujja n'obutajja. You can still okwoza olugoye lwo. You can still go in a very big mall n'ogula olugoye oli mu kakadde k'essente z'e Uganda. Omuntu ali mu struggle ali very very important. Sinza ayogera wano omuntu ali ku ground yalina okubeera empowered n'amanya nti struggle ye eggwanga Uganda liri. Museveni ase generation zisatu. Yeah. Yes, ali ku generation zisatu. Naffe kati ffe aboogera generation y'abaana baffe abasi agise atya nti mwalabe COVID-19 bwe yazze abaana bafunye embuto okutandikira ku myaka 10 abaana bawala. Oyo tiyazeyo ku ssomero. Abasomesa abateekeddwa okusomesa ng'afuna omusaala era ng'ateekeddwa to exercise his or her profession in this country Uganda. Mwabalabye bateekeddwa ku nnyonyi ne bagenda mu Buwarabu okukola security guard okwoza kabinjuza Abawarabu. Documents ze yazitadde mu case.
kati omwana wo gwe munnayuganda mpuliriza not until we lead the struggle naye mu kiseera kino Museveni bw'abanga kwali oba ba agents benga kwe bali bawuliza ebigambo bino bagamba bamugamba president today tunyine ekakyayi bali tibamanyi kye baagala Ssaabasajja Kabaka Wangari bannayuganda tetunnaba kumanya kye twagala mpako Kalibala oyo nga tumaliriza era Kalibala gogenda okukiggala hala Kalibala we unmuting unmute Sophie aha tuweereza part kale sweetheart mukwano tusiima naye nze kyenjagala okwogerako kantwala omukisa guno kwagaliza bannayuganda abasiraamu bonna ekisiibo assalamu alaikum alaikum salaam rahmatullah n'okubasaba okusaala ennyo n'okuzuuka ennyo okusaba tusabe Allah ow'ekitiibwa atulongoseze ensi yaffe nze kati ku kyoyo omusajja simanyi owinidde olwosimanya hala nze nasalawo kuba nalaba nga ekyokukunga nze kulwange kyensobola okukola nja kukunga okuva gye nzaalwa nkunge gye nkugira nkunge gye mbeera nze wange nkitambuza pulogulamu kulwakitani ate kitambula kubanga nze nkunga nze wange nansana kitambula bulungi nkunga nentekako ewaffe Masaka kyotera kaliisizo ekiyungi kyayo si kinyiga nnyo nakyo abantu bakimanyi era bakyagala lwakuba batya olw'embeera era bakugamba nti munnange twagala enkyukakyuka naye tukola mu nkukutu tutya tulowooza bajja tusiba naye ng'ekintu kyo kitambula mu maaso n'enzira ku sayidi yewa bamaama bange Matugga eyo yonna kitambula n'enzira ekibuli gye nakulira bwe navanga ogenda ekkololo okusoma mikwano gyange bonna bye namukwatisa kugulu ku buli kimu ze nasalawo okukunga paka Katonda nga tasiza nakyemalira embeera yonna ejja kutereera kubanga ne bwe nagamba nti muyunito ne bwe nagamba simanyi awo naeranyi yafudde simanya biki ne bwe nakula ntya tetuna kintu kyetuyinza kutereeza naye bwe tunamala okujjaku nakyemalira sisitimu yonna ejja kutereera era buli kimu kijja kutambula bulungi bannange mbaagaliza emirembe mbaagaliza nga bulijjo kuva mabega tubadde tusiba Mande n'Olwokuna abantu abamu tulina gurupu yaffe tusiba Mande n'Olwokuna okusabira ensi yaffe okusabira baganda baffe abali mu makomera baganda baffe abatalina kyakulya baganda baffe embeera yonna Mukama kutujja kunnakyemalira naye Katonda ono talyazaamaanyi ate ekisinga obulungi akimanyi bannayuganda kyajja okutuwa bannange buli omu mwenna n'abatali basala mwenna musabe mu ddiini zammwe Allah ow'ekitiibwa bajja kutukwatira olunaku lugenda kukya nga tukyebuuza bwebuuza nti bannange nakino nakyo olaba kyaggwa bannange tewali kitaggwa nakyemalira ajja kugenda ndi nnyabo kale Sophie thank you very kali much mukwano okusiibudde wawula leero lwakuna ngenda kusiiba olukuka kale sweetheart kali thank you mukwano very mbeere much bulungi teyanzege Sophie abagambe nti at the end of the day abamu mwafuukira ddala ba current affair politicians we jump from one to the other literally the whole of last week wawaddewo one incident after another kati ebintu bya Uganda tebikyali nti mawulire go gafuuka incidents bang kakati ate Katikkiro simanyi agenze naye ku bya Serefi ne bang ate kakati mujja kuba muli awo nti ate kati baleese omulambo gwawulanya bang literally there is a lot of current affair politicians and we've all turned into that but let us remember tulina okukunga batano ku kido. If you remember what we've been discussing the whole of last week and the other weeks what I've been teaching tukunge, let's go back and encourage people abantu batano bokaba kumala, explain to them how important, tell them that they should not fear. I know the spirit of fear yambala abana Uganda inside out ebalimu naye gwa abantu omanyinze nabagamba we indoctrinate them, make them understand that there is no reason for fear.
But again, that is the thing that is going to help them. Okufuna sabuni, okufuna amadwali agakola, okufuna dagala, okufuna amasomero gali much better. Tell them that at the end of the day, ne water tya, echiri atabala, chechiri anali waka nali wabweru. Anyway, so you may as well get into the this politics and let us fight. Tukunge abantu. Let us go back and speak to the people mbyalo byaffe. At least buli omu buli kaseera kagambo kanema okwogera mu social circle. In your social circle, go and speak to the people from your social circle and speak to them, whatever. If it is a church, go and speak to these people. If it is muzikiti, speak to these people. Let us encourage people. Let us every single day manyanja at least nkunze y'abantu basatu, nkunze y'abantu bana. So ekintu ekyo kikulu nnyo okubeera ng'okunga. Today abantu bino bina politics ebya current affairs tebigenda kustopinga. It's not going to stop. They're going abamawulire bo baliwo kutuvuluga kutuzeeno batuzeeno winyidolo gyekyo yabadde ayagala yakyakivinze to try and divide us. However, if we abawansi fe abali oppressed fe bamuunya ntuuyo fe abatembeyi fe abatalina sabbuuni abagala okutwala abaana madwaliro nga teri ddagala fe abali mu kusasula school fees nga tuli ku loan nga tomanyi nangeri ki gyogenda kusasula loan ya boda fe abetaaga okuddayo fe tukunge bino ebya politics owa current affairs tubirekere ba politicians. We can come here and discuss it a minute or two, but let us not give it all our time. After having said and done, let us go back to Kunge. What is kukunga? Genda encouraging abantu bo batano. Gwe ali mu diaspora, what is your role? Encourage these people. Have them on speed dial. WhatsApp group. Speak to them. Facilitate them. Facilitate them. Abantu abo otaba facilitating, they surely cannot do that job. I know people saying, but let us move on from that. Or so what? We still have got a fight. Abana struggle as a sentence about bitano pound, £10 abiri. Tezisinga winyi dolo oba zigendo kuzika olanya billion 2.5. So please, maliriza banaite mugenda kusobola kujja kutesa because the Rosie Kampala the Rosie local yetaga studio neja pamakanga aninze. I literally came into their time, as you all know. Mpozi ngenda kwako mukulu Kayemba just wabayina ekikulu kyabadde ayagala okuyisaawo quickly. Nze neeyongera okweyanza abasomesa baffe mwenna abatavudde ku mulamwa okuva lutwamanya nti tufunye omukulembeze so si munnabyabufuzi Kyagulanyi Robert Sentamu. Banaye basomesa baffe mwebale nnyo nentumira abasiraamu nti assalamu alaikum watullah mbagaliza ekisibe ekirungi nsaba Allah abawe ebyengera but more importantly abawe obulamu tusigale ku koze nsembayo nga ngamba Bannayuganda kati ebbanga libadde ddene nga tutunda emmere yaffe gye tulima kati kyekiseera emmere gye tulima tugiteeke mu sitoowa kubanga nobona agirima nobona agitunda tokyayina ogenda like toyina kyokasete kugenda gitunamu. Bannayuganda tuyiga okulima emmere nga tugiteeka mu sitoowa kubanga otugenda wazibu mu layini ey'okwenunula munnayuganda olina okuba nga olina emmere abantu bajja kubanga bali ku fronti Bannayuganda olunaku olunaba lutuuse nga tulina okweddiza eggwanga lyaffe abafumba bajjako abafumba ku street abeekalakaasa nga beekalakaasa the peaceful demonstration abafumba nga bafumba abafa nga bafa. Ekiri mu Ukraine mukiraba abali mu Ukraine bafumba ne balya abalala bali ku fronti. Tulwanire eggwanga lyaffe Uganda tuve mono politics waba diplomats teri munnabyabufuzi yenna agenda kuyamba kulibalitinga ggwanga lyo kubanga ye aliwo to keep his or her position. Kino kyonna kinyiga gwe omuntu wansi. I've been seeing over 1.8 billion being shared by 400 MPs. Kayemba maliriza kubanga studio so, irinze mbagala nnyo
abasomesa baffe mu kintu kino muli crucial nnyo as our people back home. Kale, thank you very much. Ababade bakubanga mwagala kutesa. I'm sorry. Naye tubeera 9 hour. Please always come in time. Tojja ku last minute. Mumanyize nkosa just an hour. I cannot go more than an hour kubanga mbeera mbudde butali bwange. Ate Jaffa naye jjukira nti nno kati Japan it's getting really late. Ate ddoboozi lya Uganda naye sorry, ddoboozi lya balokole abalina taking over. So please, I'm really sorry. Gwestawadde chance kujja kutesa muwala wange kugonza Walda. I'm really sorry. Please tonyigira. Naye Jaffa yangobye dam studio. Thank you very much. Tujja kutandikirawo enkya. Nsigadde nga ndi Patricia.